Assalamu alaikum, viewers. Welcome back to the show, Money Matters, where we talk about everything accountancy, business, tax, and all things money matters. This is our second show, so welcome back, and hopefully we can give you some informative information, some useful information for all things money matters. We've got our my co-host, Arif Bhai, and we've got our guest, by popular demand, by high demand, we brought him back because we had a lot of questions from the viewers last couple of weeks ago. So we brought him back to answer all your important questions regarding, we've got a couple of topics that we're going to talk about today. So stay tuned and we'll be going through that. Please, Arif Bhai, how are you doing with the tax returns? We're a hot topic at the moment. This month is incredibly busy for accountants. So how are you doing with the tax returns? Well, we are busy. I know all the accountants are busy, but tax return ke সামনে রেখে এই 30 আমরা সবাই জানি যে 31st জানুয়ারি আমাদের সবাই ট্যাক্স রিটার্ন ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করার লাস্ট ডে। এই দিনের ভিতরেই আপনাদের আমাদের সবাইকে সাবমিট করতে হবে যারা সেলফ এমপ্লয়েড তাদের ট্যাক্স রিটার্ন। আপনারা অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যেই আপনাদের ট্যাক্স রিটার্ন অলরেডি সাবমিট করে ফেলেছেন HMRC-তে। যারা এখনও করেননি তাদের জন্য মাত্র 4 দিন সময় আছে আমাদের হাতে। তো এই ট্যাক্স রিটার্নকে সামনে রেখে যারা ট্যাক্স পেয়ার তাদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে, যেমন আপনারা হয়তো এই বছর ট্যাক্স বিল দেখা যাচ্ছে যে ট্যাক্সটা একটু বেশি চলে আসছে, যে হয়তো মনে প্রশ্ন আসছে যে ট্যাক্স বিলটা এই বছর কেন বেশি আসলো লাস্ট ইয়ারের চেয়ে। আবার হতে পারে যে হ্যাঁ কবের ভিতরে পে করতে হবে, যে 31st যদি পে না করি তাহলে কি হবে, যদি 1 মাস লেট হয় তাহলে কি হবে। এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমাদের আলম রব ভাই, আমরা যারা প্র্যাকটিসে আসছি, আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় আমাদের ক্লায়েন্ট থেকে প্রশ্ন আসে। কিন্তু আমাদের ওয়াইডার কমিউনিটির কাছে তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমি এবং আলম ভাই এখন থেকে নিয়মিত আমরা এভরি অল্টারনেটিভ মানডেতে উপস্থিত হব আপনাদের টিভি অনের পর্দায় আপনাদের সামনে, এবং আমাদের সাথে থাকবেন বিশিষ্ট অতিথি যারা এক্সপার্ট ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি, মর্গেজ এবং অ্যাকাউন্টেন্সি রিলেটেড ম্যাটার্স, আপনাদের মানি ম্যাটার্সে যারা এক্সপার্ট তাদেরকে আমরা নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। আসুন আমরা শুরু করা যাক আজকের প্রোগ্রাম। So, ladies and gentlemen, the number to dial is 0203 5151 764. So, if you have any questions, anything relating to your tax affairs, anything money matters that you have any questions about, we have ourselves that we will help answer. The hot topic at the moment, like we said, is the tax returns. So, let me start with a couple of questions. I want to ask Arif Bhai. If people don't submit their tax returns by 31st, those that haven't, first of all, you should have done it. You've had, over 300 days. From the 6th of April to 31st of January, you have that period to be able to submit your tax return. So it's a long time. It's well over 9 months. 9 months, yeah. So those people that leave it till last minute, shame on you, first of all. But what's the penalties? What's the first of all, the deadline is 31st of January. We know that. Right. It's publicized everywhere. It's on the radio. It's on the papers. It's everywhere. So you really can't miss it. So what's the late submission penalties? Late payment penalties? Well, late submission penalty is £100 for first month. আমরা 31st January is the deadline. যদি আমরা ফেব্রুয়ারির ভিতরে 30 ডেজের ভিতরে যদি আমরা রিটার্ন সাবমিট না করি তাহলে £100 পেনাল্টি। কিন্তু 3 মাসের ভিতরে 90 ডেজের পরে যদি আমরা সাবমিট না করি তাহলে প্রতিদিন £10 করে আমাদের
পেনাল্টি একটা সার্টেন আরও নেক্সট আপনার একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত এটা পার ডে £10 এবং দেন ইজ গোজ টু আপ টু £50 পার ডে yeah so it can goes up to £1,200 £1,200. yeah maximum £1,200 and also another thing we shouldn't mix up these two things one is late filing penalty and one is late submission late payment penalty late submission is for if we don't submit the return তাহলে আমরা দেই লেট ফাইলিং পেনাল্টি আর লেট পেমেন্ট পেনাল্টি যদি আমরা পে না করি ট্যাক্স যদি 1 মাসের ভিতরে পে না করি তাহলে পরের মাসে গিয়ে যে 5% সারচার্জ প্রথম শুরু হয় যেটা on the tax liability. on the tax liability 5%. you have to get extra 5% Yeah. and then it goes to 10% and then 15% Yeah. until you pay the tax. Until you pay, yeah. There's no escape route. That's right. And Yeah. it only gets worse, isn't it? The longer you It keep can only it gets get worse. worse. That's right. Yeah. And when is the deadline to pay? Is it 31st of January or later? Now, deadline is To pay. 31st of January, but if you don't pay within after 1 month ভিতরে, then surcharges start. So the deadline for submission and payment is the 31st of 31st. January. That's right. Very good informative information. Excellent. Thank you. Okay. If you have any questions, viewers, 0203 5151 764. Any questions about your tax returns, anything like that? If you haven't filed your return yet, give us a call. Let us know why not. Maybe you're having some difficulties. Maybe you don't know what to do. Maybe it's your first time and you've left it this late, and you don't have an accountant. You want to get some of your questions answered. Give us a call. 0203 5151 764. Most of us have. Sorry, go on. জি আলম ভাই আপনি একটু দর্শকদের বলবেন যে যদি পেনাল্টি হয় HMRC বাট এই পেনাল্টির এগেইনস্টে অ্যাপিল করা যায় কিনা বা অ্যাপিল করলে এটা সাকসেস হওয়ার চান্স কোন গ্রাউন্ডে সাকসেস হওয়ার চান্স থাকে There's মানে ওই যে what sort of criteria we need to have for an appeal, isn't it? ওয়েল ইয়েস Yeah. অ্যাপিল কোন ক্রাইটেরিয়া মনে করেন যদি আপনি অসুস্থ ইফ ইউ আর হসপিটালাইজ অর ইওর পেপার হ্যাজ বার্নড আউট Yeah. এই ধরনের যদি Yeah. ইস্যু থাকে দেন ইউ ক্যান অ্যাপিল ফর লেট That's right. লেট Yeah. সাবমিশন So if you have if you are late for a particular reason, I think this is what we're touching on. If you are late and it's late for a genuine reason, there are certain criterias to appeal a late submission penalty. So, for example, if you're unwell, you're not well, and you've been hospitalized, so you physically cannot do the return. Now, I don't think it will work if you just went to the hospital on the 31st of January and said, okay, on the 31st of January I've gone to hospital and I couldn't do the tax return. It's got to be a substantial enough illness, I suppose, to justify it. And it's all, to be honest with you, it's all down to the HMRC officers to look at the file and look at the case and say, yes, this is a genuine case, genuine reason why it's been late. Particularly maybe if you're flying. I think a few years back, I don't know if you remember, Arif bhai, a few years back when they went online, and on the 31st of January, the whole system crashed. Well, that's exceptional circumstances. And then they had Then an HMRC extra, will give you some extra 5 grace. days. Yeah, extra they 5 get days or extra 5 extra days. 7 So things days, like but that. That's very unlikely because Now we are it's- in tax digital now. Exactly, yes. HMRC has invested billions of Of pounds course. on this, Of course. upgrading the whole system, the That's tax right. digital system now. Yeah. So it's very unlikely that it will go crash and you will that's get extra 5 days. Yeah. We have Brother Ali Hassan Bhai again. He's turned up for us by high demand. We experienced a couple of weeks ago. He's going to go through a few topics. So we were discussing help to buy. Sorry, we were discussing help to buy scheme last couple of weeks ago, and there was a lot of questions from the viewers. We've got a few other topics. So there's help to buy and there's the right to buy. Yep. Which is another topic that we want to discuss. And one of the important ones that we've just talked about is shared ownership. Now, shared ownership is something where you buy the property, but you are buying it with
with a third party, let's say, and they potentially put in the main investment, and It's you like- rent it. You rent partly and you own partly, isn't yeah. it? I mean, Yeah. the property you buy, you can buy, say, for example, a property you buy 25%, 40%, 50%. You can buy any percent from 25% to upward. And rest of the, you get a mortgage for 25%, and thereafter the rest of it for 75%, or if you buy 50% for 50%, you pay rent to the developer or the provider. For the provider, yeah. Now, the rents are actually cheaper than the conventional rent. Normally, if somebody rent a property, the owner, they just do the way they want. But with that, market price is, I mean, the rent is really low. It's cheaper than the It's normal much market cheaper, price. much cheaper. And the advantage is you build a history of paying mortgages for 25%, whatever it is. And then slowly you can buy more percentage. You can buy from 25 to 50%, 50% to 75%, and therefore you can go even up to 100%. You can essentially buy it outright. in Full the end. outright, yes. You can slowly. That one actually gives a lot of young people a door to a property ladder. Some people says, oh no, shared ownership only for key worker. No, not necessarily. Yes, the key worker get privilege, they get advantage, but a first-time buyer, young, 20-year-old, 21-year-old, if they got a little bit money, they only need £5,000 for the cost. They only need £5,000. Legal costs. Legal cost and this and that. Yeah. But they don't need anything more than that. Okay. Okay. But I think this is one of the good scheme, and a lot of young Hassan bhai, generations we're are going to getting take a into it. call. We'll touch back on that. Assalamu alaikum. হ্যালো Caller, আসসালামু assalamu আলাইকুম alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি Caller- আমি কি স্টুডিও কথা বলছি জি স্টুডিওতে আপনি কথা বলছেন। আপনার প্রশ্নটা কি ভাই সাহেব? জি আমার প্রশ্ন হলো আসলে আমি লাস্ট 12 ইয়ার্স আমি একজন ট্যাক্স পেয়ার তো আমার কোশ্চেন হলো আমি কি ট্যাক্স রিটার্ন ক্লেম করতে পারবো ওকে। সরি, আপনি আবার প্রশ্নটা করেন। আমি পুরো আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমি লাস্ট 12 ইয়ার্স আমি ট্যাক্স পেয়ার করে আসছি ট্যাক্স পে করে আসছি নিয়মিত প্রত্যেক বছর তো এখন আমি জানতে চাইছি আমি কি ট্যাক্স রিটার্ন ক্লেম করতে পারবো ওকে আচ্ছা ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার প্রশ্নটা আমরা বুঝছি, অ্যান্ড আপনার প্রশ্নটা actually quite interesting one. Let's answer that one, Arif bhai. Let's both of us we can touch on it. এখানে একটা কনফিউশন থাকে আমাদের, কারণ ট্যাক্স রিটার্ন ওয়ার্ডটা word. ইজ ভেরি That's ভেরি right. কনফিউজিং ওয়ার্ড। ট্যাক্স রিটার্ন মিনস যে ফর্মে, একটা পার্টিকুলার ফর্মে আমরা এটা রিটার্ন দেই, আমাদের ইনকামের স্টেটমেন্টটা আমরা দেই। ইন দ্যাট সেন্স ইটস এ রিটার্ন, বাট it doesn't mean that you will It get doesn't the mean a tax back. return is coming. ট্যাক্স যখন আপনি দেন তখন প্রতি বছর আপনার সেলফ আপনি হিসাব করে যে পরিমাণ ট্যাক্স আপনার দেওয়া দরকার ঠিক সেই পরিমাণ ট্যাক্সই আপনার ইংল্যান্ড রেভিনিউকে দেওয়া হয়। আর ওই বছরে যদি আপনার অতিরিক্ত ট্যাক্স দেওয়া থাকে তাহলে রেভিনিউ অনেক সময়, আপনি যদি পিওআইতে থাকেন বা ইসে থাকেন, রেভিনিউ অনেক সময় এটা ব্যাক করে দেয় আপনাকে। যারা সেলফ এমপ্লয়েড তাদের সেলফ অ্যাসেসমেন্টে তাদেরকে ক্লেম করতে হয় যে আমার ট্যাক্স রিফান্ড, আমার যেটা পাও না সেটা আমাকে রিফান্ড করে দাও। তো এটা শুধু হয় যদি আপনার অতিরিক্ত ট্যাক্স দেওয়া থাকে ওই বছরে, কিন্তু আপনি যদি যে ট্যাক্স আপনার কাছে পাওনা ছিল এইচএমআরসির সেই পরিমাণ ট্যাক্সই যদি আপনি পে করেন তাহলে সেখানে রিটার্নের কোনো প্রশ্ন নাই। বা আপনি হয়তো আপনি যদি মনে করেন যে আমি ফিউ ইয়ার্স দিয়ে আসছি, এখন এই বছর আমি কিছু রিটার্ন পাবো, রিটার্ন আপনি পাবেন যদি বিগত দিনে আপনি বেশি যেটা পাওনা ছিল তার চেয়ে বেশি ট্যাক্স যদি আপনি দিয়ে থাকেন তাহলে সেইটা শুধু পাবেন আপনি। So the term tax return doesn't necessarily mean that you are getting a tax return. You're not getting what we call actually is a rebate, tax rebate. You're not getting a tax rebate. The term return in this context means the actual form itself, the tax return form. So when you submit a tax return, you're submitting the form. That's essentially what it is. So if you have overpaid any tax during the year, or during the previous year even, there will be a tax refund, a tax rebate. But if you have paid the correct amount of tax during the year by way of PAYE or any other source of income, if you've paid the correct amount of tax,
then you won't get a tax refund. In fact, if you haven't paid enough, then at that point you might have to pay the additional amount that you haven't paid. So for example, usually what happens is, I mean, we've seen a lot of cases where people are employed and they are earning their salary through employment, and the tax is being paid through PAYE. But then they have a rental income, for example, rental income, and then they need to declare that rental income and pay the additional tax on that. So it's not necessarily the form to say that there is a tax refund coming because you've paid tax in the previous years. If you've paid the tax in the previous years, the correct amount, then there isn't anything kind of due for you. You don't have to pay anything additional, and you won't get anything back. There's times where most of the times when I see a tax refund, 99% of the times tax refund is for the construction industry stream, the construction workers, CIS contractors. These guys, they pay the tax upfront on the spot, and they usually pay minimum at least 20%. Yeah. Some that are not, they don't get. They don't get confirmed with the employers. What's the process? There's a process where then they have to pay 30%. Process minimum 20% ডিডাক্ট করতে হবে, কারো কারো ক্ষেত্রে বেশিও ডিডাক্ট করতে হয়। এটা কন্ট্রাক্টরস যে সে এটা ডিডাক্ট করে রাখবে, এবং যখন সাবকন্ট্রাক্টর যে সে যখন ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবে তখন ট্যাক্স হিসাব করে তার যেটুক দেওয়া দরকার তার চেয়ে যদি বেশি ডিডাকশন করে থাকে কন্ট্রাক্টরস, তাহলে সে রিফান্ড পাবে। মোস্ট অফ দ্য কেস দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাবকন্ট্রাক্টররা রিফান্ড পায়। That's it. So this is the context of the tax return. So viewer, I hope that's আপনার যে প্রশ্নটা ছিল প্রশ্নর উত্তর আপনি পাইছেন। If you have paid additional tax for some reason, if you think you have paid too much, then you need to seek your legal advice from your accountant, and perhaps do the tax return and see where you have paid too much and potentially you get go a and refund. see an professional accountant, and they will claim that back for you. Yeah, that's it. Let's touch on the. Let's go back to the shared ownership. So this is a scheme I think is a very good one for those that are on low income, that can't maybe afford a 100% mortgage on on a property. So that somebody that can go into the property ladder, with a 25% stake in a property. So essentially, for you to get a 25% mortgage on for example, on £100,000 is really only £25,000 mortgage. So you won't have to show huge amount of your income, and you won't have to you jump on the property ladder. What about age group? I mean, what's the age limit on it? Is there any sort of age limit? There isn't no any age limit. As soon as if you have got a property, say you're a young man want to buy a property, or anybody else, if he or she doesn't own any other property, then they are eligible to do this. If they have got other property, if they have got, I mean, not necessarily first time buyer. Say for example, I had a property before, some reason I had to sell it out or whatever happened, and I had to restart. I can get this advantage. So it has to be your So only at a property. single point, you have to have one property. Yeah, exactly. Okay. Or you don't have to. You don't have any property. When you buy, Then you don't have any property. Yes. Okay. Only then. So it's they the have best. to buy. It's the best thing for those that are jumping on the property ladder for the first time. If not for the first time, but if you've had a property before and you've sold it, so at the moment you have no properties in your name, and you want to jump onto this. And good thing about this scheme, সেটা হলো আমরা যে বলি property ladder. Ladder means you put your first step, yes. And then কি হয়, market যেহেতু property market UK তে appreciate হয়, আপনার every year at least 3-4-5% minimum growth হয়। তো 5 বছর পরে দেখা যায় যে যেটা আপনার গ্রোথ হলো ওই ইকুইটি থেকেই সে কিন্তু আবার তার শেয়ারটা কিনে নিতে পারে। সো যার জন্য সে যদি 25% শুরু করে, 5 বছর পরে দেখা গেল প্রপার্টির প্রাইস যেটুকু বেড়ে গেছে, ওইখান থেকে রিমর্গেজ করে সে আবার 50% কিনতে পারে। তারপর আবার দেন he can buy 70%. It's a very good scheme. It's good scheme. It is very good scheme. Any sort of deadline with this scheme, or is this? No, that one has been there some time, and it will be because they want young generation to come to the property ladder. There is one example, very interesting, is a Indian parent.
he said he's got 3 children, all of them are between 20 and 25. They said, look, I know they don't earn enough to buy a property in London, but I want them to have a commitment. So he give little bit money, go to the shared ownership, buy it, then at least you've got some commitment, and so gradually you buy 25% to 50%, 75%, and then one day you'll buy 100%. 100% of it, yeah. So they keep this family. Actually, it's a really good idea. Our parents, আমাদের বয়সী যারা আমরা আছি, আমাদের ছেলেবেলে যখন বয়স হবে, ইউনিভার্সিটি পাশ করবে, we can do this to them. Give them a little bit of gift, buy a property, because the property to ওদের নামে নাই না. Then they start their life. They don't have to stay there, but they can't let it. They can't let it, no. They can't let it, It's for them to either stay or it's going to be empty. You can't rent it out. Essentially, you can't rent it out because by a shared ownership, what it means is you are renting from the scheme provider. 75% owner, isn't it? Yeah, that's right. Okay, excellent. Okay, we want to talk a little bit about the Let Property campaign. It goes hand in That's hand very, very interesting. with the tax return situations Yes, and the properties. Very interesting subject, Alam bhai, if you allow me. Please. আমরা অনেকেই জানি যে আমরা বাই টু লেট অনেকের প্রপার্টি আছে বা বাই টু লেটে আমরা প্রপার্টি কিনি, বাট বছর পর বছর চলে যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত HMRC-কে বলা হয় না যে আমি প্রপার্টি লেট আউট করছি। এরকম সিচুয়েশন অনেকেরই আছে, হয়তো ইনিশিয়ালি অনেক একটা ভুল ধারণাও থাকে যে হ্যাঁ আমার একটা প্রপার্টি আসছে, আমি Arif bhai, one second. Let's take a call quickly. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কলার আপনার প্রশ্নটা? জি ভাইয়া, আমি জানতে চাইছিলাম মর্গেজ রিলেটিভ একটা কোশ্চেন। আমার বাৎসরিক ইনকাম 30,000, আমি কি কত পর্যন্ত আমি মর্গেজ করতে পারবো ব্যাংক থেকে? ওকে, প্রশ্নটা হইলো আপনার যে বছরিক ইনকামটা হইলো 30,000 30,000। 30,000। এখন আমি কত হাজার পাউন্ড মর্গেজ করতে পারবো? মর্গেজ পেতে পারেন কত পর্যন্ত? এখন আমার পাশাপাশি আরেকটা কোশ্চেন হলো, আমি যদি 280 প্লাস বা 300,000-এর মধ্যে বাড়ি কিনতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, একটু যদি বলেন আমাকে প্লিজ। Okay. হাসান ভাই, Hassan bhai, this is a question for you, but we are going to answer it after the break, inshallah. So, viewers, that was a question about somebody earning £30,000 a year, and he wants to have a mortgage. What's the criteria? I think it's a good question for all of us to understand and hear the answer to. So, viewers, welcome. Come back to us after the break, and if you have any calls, please 0203 5151 764. Give us a call and we'll be back shortly just after this break. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, viewers. Welcome back to the show, Money Matters, where all things we discuss about money matters. I just wanted to kind of inform everybody, we are also on Facebook Live, TV1 UK. If you want to search for us and follow us, you can actually view this program and other programs on TV1 on Facebook Live. So please bear that in mind. Anyone that's got any questions, ladies and gentlemen, 0203 5151 764. Please give us a call with any questions that you have, anything relating to money matters. আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বিজনেস, ফাইন্যান্স, ট্যাক্স অথবা মানি ম্যাটার্সর যে কোনো জিনিসটা যদি আপনার প্রশ্ন থাকে তা আপনারা কল দিবা 0203 5151 764. আমার কাছে আমরা আরিফ ভাই আসেন, আমি আসি, অথবা আমরা ডিস্টিংগুইশড গেস্ট সকল আসেন, তারা আইবা আপনারা প্রশ্নগুলো আনসার দিবার লাগে। What were we talking about before we left? Answering the question. Oh yes. So we had a call before the break. £30,000 his income, and he wants to buy a property. I think that's a topic on everyone's mind, a question on everyone's mind. How much do I earn, and how much can I buy a property for? What is the maximum mortgage he can get? মর্গেজটা আসলে ক্যালকুলেশন হয় যে ডিফারেন্ট ওয়ে, নট অনলি ওয়ান ওয়ে। অনেক ল্যান্ডাররা আছে আপনার মাল্টিপল 4.5 times of the yearly income, but not necessarily only that way. There are some other issues, the affordability. এখন আমার £30,000 ইনকাম আছে, £20,000 এক্সপেন্সেস আছে, এটা ম্যাটার। সো not only income, expenditure as well.
So that is important. Number one is income multiplier. Average conventional lenders, high street lender, 4.5 times. And then we do calculation, affordability calculation, আমরা তখন expenses গুলাকে কাউন্ট করি। যেমন আমাদের যদি অনেকের ক্রেডিট কার্ড থাকে, লোন থাকে, এগুলো থেকে তখন বাদ দিতে হয়। যখন বাদ দেওয়া হয় তখন দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি অনেক অল্প পরিমাণে প্রেশার থাকে। নর্মালি ক্রেডিট যদি ভালো থাকে, ইফ দ্য ক্লিন ক্রেডিট থাকে, অ্যান্ড জেনারেল এক্সপেন্সেস, যে মনে করেন 2 জন বা 3 জনের একটা ফ্যামিলির একটা, সব ল্যান্ডারদের একটা ফিক্সড কস্ট ওরা জানে যে একজন 3 জনের ফ্যামিলি বা 4 জনের ফ্যামিলির মান্থলি কস্ট কেমন হতে পারে, রাইট? ওটার পরে আমরা একটা অ্যাফোর্ডেবিলিটি ক্যালকুলেশন করি। অ্যাফোর্ডেবিলিটি ক্যালকুলেশন পরে দেন উই ক্যান টেল হাউ মাচ হি ক্যান গেট এ মর্গেজ। বাট নর্মালি 4.5 times of their salary, if it is the case, 140,000, যদি ক্রেডিট সিচুয়েশন ভালো থাকে। তারপরে বাট দেয়ার আর সাম ল্যান্ডার নাও, they don't go to income multiplier, they go purely based on the affordability. অনেক ফ্যামিলি আছে ওদের খরচ অনেক কম, অনেক ছোটোখাটো একটা রুম নিয়ে থেকে যায়, ওদের আউটগোয়িং খুবই কম, তখন ওদের ইয়েটা আবার মাল্টিপ্লারটা একটু বেশি হয়, ইভেন 5%, 5 টাইমসও যায়। আবার প্রফেশনালসদের জন্য আবার ডিফারেন্ট রেট রেখেছে হাই স্ট্রিট ব্যাংকাররা, যে আপনি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি কনসালটেন্ট, দে গিভ ইউ 5 times of your income. আবার কিছু ইয়ে আছে, ইফ ইউর স্যালারি ইজ ওভার 80,000 or 100,000, then it goes to 5 times of your income. তো সব কিছু শুধু একটা ইয়ের উপরে, ইনকামের উপরেই থাকে না, অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয় আর কি। কত আপনার স্যালারি, আপনার এজ গ্রুপ কি, আপনি যদি ইয়াং থাকেন আপনাকে লং টার্ম মর্গেজ দিতে পারে, 30-40 ইয়ার্স পর্যন্ত দিতে পারে, দেন ওরা এক্সট্রা স্ট্রেচ করে। আবার কখনো আছে, ইফ ইউ গো ফর এ 2-year fix, if you go for a 5-year fix, they can give you a little bit more. But interest rate goes a little bit up. তো সব কিছু মিলে শুধুমাত্র বা ইন জেনারেল 4.5 times আর স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস প্লাস অ্যাফোর্ডেবিলিটি। ভাই 6 times পর্যন্ত নাকি কোনো লেন্ডার এটা করে? হ্যাঁ, এটা করে, এরকম এটা কোনো এই জন্যই provision? অ্যাফোর্ডেবিলিটিটা যদি আপনাকে অ্যাফোর্ড করতে পারে, কিছু ল্যান্ডারে আছে আপ টু ম্যাক্সিমাম 6 টাইম পর্যন্ত মর্গেজ 6 টাইম পর্যন্ত যায়, বাট ইন্টারেস্ট রেটটা অলমোস্ট ডাবল হয়, ইন্টারেস্ট রেট যেহেতু ল্যান্ডার রিস্ক নিচ্ছে, তাই না? যেহেতু ল্যান্ডার রিস্ক নিচ্ছে, তো ইন্টারেস্ট রেট আপনার 3-এর উপরে চলে যায়। Higher interest. বাট তারপরে অনেক নিউ বায়াররা যাদের অল্প ডিপোজিট আছে, লন্ডনে বাড়ি কিনতে চায়, হাই এক্সপেন্সিভ হাউসেস, দে ডু কাম উইথ এ স্মল ডিপোজিট অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু গো ফর 6 times, যেখানে হয় ইন্টারেস্ট রেট ওরা হাই পে করে, তো হচ্ছে। বাট ওরা করে কি, তখন আমরা করি কি, আমরা সাজেস্ট করি না, হ্যাভ টু হ্যাভ এ প্রপার্টি। ক্লায়েন্ট আসে, যা হ্যাভ টু হ্যাভ এ প্রপার্টি, আই এম এক্সপেক্টিং এ বেবি ইন 6 months টাইম, ওকে, আই ডোন্ট কেয়ার, আই উইল পে ইন্টারেস্ট। তখন আমরা চেষ্টা করি টু গো টু 2 years ফিক্সে যেতে। 2 years ফিক্সে গেলে ওদের বাই দেন একটা ক্রেডিট বিল্ড হয়, তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আরও বাড়ে। দেন আমরা আবার 2 বছর পরে রিমোর্গেজ করে উই গো টু হাই স্ট্রিট লেন্ডার ওর চিপার রেট। হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট রেট নাও ইন দ্য মার্কেট? আমি গত দিস উইক আমি একটা অফার করেছি আর কি, একটা প্র্যাকটিস 1.25 ফার্স্ট টাইম বাই। That's fantastic. ভেরি ভেরি নাইস। মনে হয় যে আমার স্মরণে এই ধরনের এত লো ইন্টারেস্ট রেট আমার প্রফেশনাল লাইফে 22 ইয়ার্স, 22 ইয়ার্সের ভিতরে আমার মনে হয় 1.25 আমি মর্গেজ দেখি নাই। 1.25 It's the best time. Best, very good if time. somebody wants to come to property market, I think this is the time. It's a good time to do it. This is a good time. Viewers, if you have any questions, 0203 5151 764, give us a call. We're here to answer all your questions. Let's go back to Arif Bhai. We were talking about the Let Property Let campaign. Property campaign, yes. Those of us that own properties, maybe for several years, that haven't considered declaring or haven't had the buy-to-let opportunity. property. Buy-to-let properties, sorry, yeah, buy-to-let properties that haven't declared for some reason whatsoever. What's the situation with them? What's the Yes, that's very interesting question, আলম ভাই। আমাদের কাছে এই ধরনের প্রশ্ন প্রতিনিয়ত আমরা এগুলোর উত্তর দিয়ে থাকি আমাদের প্রফেশনাল লাইফে। অনেকেই দেখা যায় যে হয়তো 5 বছর 6 বছর, কারো 10 বছর হয়ে গেছে বা তার চেয়ে বেশিও হয়ে গেছে, হয়তো প্রপার্টি 1টা 2টা বা 3টা প্রপার্টি তারা
লেট করছেন, কিন্তু কখনো জানানো হয় না HMRC-কে বা ট্যাক্স অথরিটিকে জানানো হয় নাই। তাদের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের এখন কারেন্ট স্কিম যেটা লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন, it's a fantastic scheme. Government make it easy for them. They okay. After doesn't matter for 5 years, 6 years, 10 years. You didn't tell us, but you can tell us now. Yeah. You can tell them that okay, I want to disclose. The first step is just let HMRC know that okay, I had some income, property income, and I want to disclose it. Then HMRC will give you a reference number. Okay, fine. This is your reference number. Within 3 months, you tell us what was your rent, what was your expenses, and after expenses, did you have any profit that you need to pay tax or you had loss? Yeah. Then you can calculate that. They will take, if the tax was payable, then minimum একটা ইন্টারেস্ট রেট, ইন্টারেস্ট তাদেরকে দিতে হয়, প্লাস ইউ ক্যান পে দ্য পেনাল্টি অ্যাজ লিটল অ্যাজ 10% অফ আউটস্ট্যান্ডিং ট্যাক্স যেটা ছিল। So it's a good way of It's a good way putting your hand up and saying, look, I haven't declared for. What we found, মনে করেন যাদের প্রপার্টি 2008-এর আগে যারা লেট করেছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের মর্গেজ ইন্টারেস্ট কিন্তু রেন্টাল ইনকামের চেয়ে তার যে প্রফিট তার চেয়ে ইন্টারেস্ট বেশি ছিল। He's at a loss. হ্যাঁ, তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কিন্তু লস থাকে, এবং ওই লসটা যখন ক্যারি ফরওয়ার্ড করে নিয়ে আসি আমরা, তখন দেখা যায় যে আসলে মানে they don't have to pay much. no tax Yeah. due. Yes, that's right. যেমন আমি আপনার 25 বছরের কেস মাত্র 7-8 হাজার পাউন্ড দিয়ে শেষ হয়ে গেছে। That's right. আবার কারো 5-7 বছরের কেস ছিল 2,000-2,500 পাউন্ড দিয়ে 5-7 বছরের কেস। কিন্তু আসলে আমরা মনে করি, আমাদের কমিউনিটি অনেকেই মনে করে যে না, এটা আমরা বলতে গেলে হয়তো অনেক ট্যাক্স চলে আসবে বা বিরাট একটা বার্ডেন চলে আসবে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না, এটা কিন্তু খুবই সহজ। আপনার মাত্র 3,000, 4,000, 5,000 পাউন্ড দিয়ে যদি আপনার 7-8 বছরের আপনি ক্লিন হয়ে যান, আপনার দেন ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক অপরচুনিটি। আই থিঙ্ক everybody should take it, who যারা আগে HMRC-কে জানাননি, আপনাদের জন্য এটা একটা গুড অপরচুনিটি। প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড টেল, যত বড় মনে হয় কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অত। আর মাইন্ড ইউ পে ট্যাক্স অনলি অন প্রফিট ইউ মেক, নট অন হোল রেন্ট। এখানে একটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করি এখানে, HMRC কিন্তু এখন যারা ডিক্লেয়ার দিচ্ছে না তাদেরকে ধরতেছে, বিকজ একটা ল্যান্ড যখন, একটা প্রপার্টি যখন রেজিস্টার্ড হয় থ্রু স্ট্যাম্প ডিউটির মাধ্যমে, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার দিয়ে কিন্তু করতে হয়। ওদের কাছে কিন্তু ইনফরমেশন আছে। ওদের এত সময় ছিল না বা সাম রিজন এটা ওভারসাইডেড ছিল, যার জন্য এটা আগে এত করে না, বাট দে আর ডিগিং ইট নাও। যারা ডিক্লেয়ার করতেছে না, টুডে টুমোরো দে উইল ফাইন্ড ইট। ইজ বেটার, আপনি যেটা বললেন। হ্যাঁ, এখানে একটা গুড পয়েন্ট হাসিম ভাই আমি অ্যাড করতে চাই, যে আমরা অনেকে মনে করি যে আমি বাই টু লেট প্রপার্টি কিনেছি, বাট HMRC তো জানেন না, বা আমি তো জানাই নাই। আপনি জানেন না, কিন্তু আপনি যখন স্ট্যাম্প ডিউটি পে করেছেন, আপনার সলিসিটার কিন্তু HMRC-কে জানিয়ে দিয়েছেন automatically যে আপনার এই ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বারে কিন্তু এই প্রপার্টি কেনা হয়েছে, স্ট্যাম্প ডিউটি পে করা হয়েছে। On that subject, আরেকটা জিনিস হলো, there's another thing. I've had people coming up to me and asking me, I bought the property, I haven't declared it for several years, I want to sell it now and be done with it. Yeah, that's another trigger point. It's another trigger point, and this is what people don't understand. It's one of the quite a hot topic as well in our society. He's had the property. The person has had the property for several years, and because now he thinks that HMRC will come after him, he wants to sell it and be done with it. So this is another topic. আপনি যখন বিক্রি করাতে যাবেন, বাই টু লেট প্রপার্টি, রেন্টাল প্রপার্টি যখন বিক্রি করা যাবেন, তখনই ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের ব্যাপারে প্রশ্ন আসে। আপনার সলিসিটারই আপনাকে বলবে যে আপনি ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সটা সর্ট আউট করে আসেন। তো ওইটা যখন আপনি সর্ট আউট করতে যাবেন, তখন আর একটা প্রশ্ন থেকে যে আপনি প্রপার্টি কবে কিনেছিলেন, তারপরে কি হয়েছে, আপনি কি প্রপার্টি রেন্ট করেছেন কিনা, যদি রেন্ট করেন এটা ট্যাক্স সর্ট আউট করা হয়েছে কিনা, হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন ডিগ আউট হয়।
it's become big issue. That's right. Let's take another call. Assalamu alaikum, caller. Welcome, Assalamualaikum. Am I in live in studio? You are on the studio live. I have a basically what you guys giving out is basic information. I mean, young generation, I know many people with more than 20, 25 properties. They bought probably 20, 25 years back. Now, if you guys can highlight from individual property, individual landlord to incorporate limited company without the capital gain tax. Yeah. Okay, if you, I don't know if you guys know about it much. Yes, yes. If you can highlight. Very good, very good Yeah, that's question. a very Fantastic good question. Yes. That's And second, I'm finished. Sorry. Second one will be obviously your gentleman on your right side. He said you can get 4.5 times your salary. That's incorrect. You get 5.5 or six times more. We mentioned that as well. So 4.5, 5, even 6. I think 6 is the highest that you can go to. if you want Yeah. attractive interest rate, then And 4.5 to also- 5. It's Yeah. the conventional rate. Also, if you can highlight on MMR, obviously the monthly, suppose you earn £5,000, okay, and from £5,000 you're spending £4,000, you're left with £1,000. You're going to count as your salary £1,000, not £4,000. That's Just to correct. highlight Yeah. that. That is why I said affordability is The a metric. affordability, yeah, affordability is. And if you can highlight from individual, because at the moment, as you know, from April 2020, property market, suppose your income is £25,000, so you'll be paying rent on £25,000, not your loss. Even if you make 10 grand profit, they're not going to look at 10 grand, they're going to look at £25,000. So you suppose someone got 3 properties, so you basically become a higher taxpayer. So from 3 properties, how do you incorporate to a limited company without any capital gain tax? Yeah. If you could highlight that, that would be brilliant. Okay, excellent. Okay, thank you very much, caller. The question, I think the question that he asked is a very good question. Moving from owning the properties as an individual Yeah. to incorporating a limited company and having the properties under the limited company, the not the problem, but the issues that you have here is the capital gains tax, and then potentially all the legal costs that go behind it, stamp duty as well, all these things. So how do we, how do we go about that? How do we, not necessarily avoid it, but how do we touch on that issue? That's a very interesting question actually. এটা শুধু যে দর্শক যে ফোন করেছেন, এটা শুধু যে ওনার কোশ্চেন তা না, এখন হাজারো মানুষের কোশ্চেন। Absolutely, yes. যেহেতু ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা যেটা অবজার্ভ করতেছি যে গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট অন দ্য ইনভেস্টার্স অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি স্লো ডাউন দ্য ইনভেস্টমেন্ট মার্কেট and they want to give priority to the first-time buyers. Yeah, they're giving incentive to the first-time buyers to buy the property, like 250,000, 40%. 40% incentive the government will pay. We have discussed about that. The help to buy. And also help to buy, and then share ownership. The government is actually encouraging the young generation to come to the and slow down the investors. Yep. And over the years, আমরা যেটা দেখেছি যে one by one, they are trying to squeeze the investors. The first, যেটা 3% extra stamp duty নিয়ে আসলো তারা, তারপরে সেকেন্ড যেটা আসলো যে ফাইন্যান্স কস্ট, যেটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস everywhere in business, যে ফাইন্যান্স কস্ট ইজ এ লেজিটিমেট কস্ট এগেনস্ট ইউর ইনকাম, বাট এটা রেস্ট্রিকশন করে দিল যে না, by 2020 you can't claim anymore. No finance cost. 25% থেকে শুরু হয়েছে, লাস্ট ইয়ারে 50 ছিল, এই কারেন্ট ইয়ারে 75, and then পরের বছর এটা 100% ফাইন্যান্স কস্ট ক্লেম করা যাবে না প্রপার্টি ইনকামের উপর। সো এই জিনিসগুলো স্টেপ বাই স্টেপ এখন যেটা নতুন আসতেছে নেক্সট বাজেটে, সেটা হলো যে আমরা যে আপনার ক্যাপিটাল গেইনের রেসিডেন্স রিলিফ যেটা ক্লেম করতাম আমরা, প্রথম এইটা ফার্স্ট ফাইনাল 36 মান্থ ছিল, তারপরে 18 মান্থস, এখন নাও ইজ সাজেস্টেড অনলি 9 মান্থস।
এখন নতুন প্রপোজাল হলো এটা অ্যাবলিশ করা টোটালি দ্যার ইজ ডিসকাশন গোয়িং অন অ্যাবাউট অ্যাবলিশ সো ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ যেগুলো গভর্নমেন্টের আসছে সেখানে আমরা টোটালি দেখতে পাচ্ছি যে ইনভেস্টরদের আপনার সাইডলাইন করে ফেলা হচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে অনলি এসকেপ রুট জি is to form your limited company and you start trade from the limited company. কারণ আপনি যখন লিমিটেড কোম্পানি ফর্ম করবেন দেন ইজ অ্যাপ্লাই টু স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানিজ অ্যাক্ট Yep. যেটা আছে দ্যাট উইল অ্যাপ্লাই টু দ্য কোম্পানি কোম্পানি এখানে অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করা যায় না যদি করতে হয় তাহলে কোম্পানি অ্যাক্টকে চেঞ্জ করতে Change হবে করতে হুইচ ইজ রাদার more difficult, complicated, more yeah, it's- well, complicated. it's- So government, I don't think they're going to charge to that. So this is the escape route now. Now the question is how we can transfer my existing property to the company. Because company is like, a company have its own entity. Own entity, It's yep. like একজন ভিন্ন একজন ব্যক্তি Yep. আমার থেকে কোম্পানি আর একজন ভিন্ন এন্টিটি সো এখানে যে কোনো ট্রান্সফার প্রপার্টি আমরা একজনের নাম থেকে আরেকজনের নামে ট্রান্সফার করতে গেলে আমরা জানি যে শুধু হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের ভিতরে ট্রান্সফার দের ইজ নো ট্যাক্স ইমপ্লিকেশন ইমপ্লিকেশন হাজব্যান্ড ওয়াইফ ছাড়া যে কোনো ট্রান্সফার যদি Yep. করতে যাই সেখানে একটা ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের প্রশ্ন tax-এর ব্যাপার থাকে আসে। সো অনলি কমপ্লিকেশন হলো যে আপনার প্রপার্টি যদি অনেক দিন আগের কেনা থাকে এবং এখানে আপনার যদি আপনার প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ট্রান্সফার করতে গেলে কোম্পানিতে হয়তো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের প্রশ্ন আসতে পারে দিস ইজ দ্য অনলি সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হিসাব করতে হবে যে হ্যাঁ আমি যদি ইফ আই ইভেন পে সাম ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স অ্যান্ড ওভার দ্য ইয়ার্স ইফ আই এম 40% ট্যাক্স পেয়ার by the time I will pay all this 40% tax every year, then how much I'm paying? And even if I transfer some of the property, what I'm saving. So it's basically you need to sit down with a professional advisor, yeah. professional accountant, and they will do your own calculation, Numbers. your ground calculation, and then you can decide from there, how you can shift from one to another. on to another. Sometimes it's seen as maybe the tax that you'll pay on the properties, if you have several properties, is a lot more than the capital gains and the legal fees, the stamp duties. Yes. In a maybe a 5-year period. Yeah. You don't look at it on the day because obviously the stamp duty and the capital gains will be quite a substantial Yeah. amount. If you If do you've got a- 5-year forecast, Yeah. yeah, then probably it will give you a clear picture. yeah. What Yeah. you're going to And save. and the thing is, if you and don't what do a you're going to pay. forecast and you Yeah. don't do anything about it, then essentially you're just going to carry Every on year paying the you are tax paying at a huge 40% Yeah. of your. Well, if you have few property like 20 properties, then probably 45%. amount. Of course, A yeah. lot of your income. lot of buy to let investor যারা করছেন আর কি এখন নতুন লিমিটেড কোম্পানির নামে কিনতেছেন Of course, yeah. because of the It's, tax. it's Yeah. one of the things that we are advising a lot of our clients. I mean, all my Yeah. property developers, I tell them, look, anything that you buy now, make sure that it's Well, under a from limited now company. onwards, if somebody asks me, should I buy through the company or personally, I will say company Definitely, 100%. because corporation tax rate is low. yeah, Yep. And is becoming even lower, up to 17% is proposed. So, and সবচেয়ে যেটা advantageous এখানে সেটা হলো passing the property to your next generation. If it's a company, you just add your son, your daughter as a shareholder in the company, and they become the owner legal of the owners property. of the But property. if you want to transfer your property to next generation, you have to pay capital gain tax and might be inheritance Of taxes. course, Yep. yeah. So that's That's right. a big tax question. So yes, in that sense, it's definitely So it's good, advisable. it's good tax planning for future as well to yes. put it But through a you limited need to company. sit down with a professional advisor and Absolutely. accountants. They will give you the calculation, Tax calculation. your cost and benefit analysis, what we call cost benefit analysis, and then you can see, if you will be benefited out of it. Excellent. Okay. Viewers, we've only got a few minutes left. Hassan Bhai, thank you very much for coming and giving us all this information about the mortgages and the
all these schemes that are available. I wish you can spend some more time with us coming to the other shows as well, the next few shows. I think we'll get you to come in. It's been very, very informative. I've learned a lot of stuff. I'm sure the viewers have found it interesting as well. Hopefully we can have you back. What sort of, what other, just a few minutes, within a few minutes, give us a few ideas of other schemes that are available as well. We mentioned like right to buy and preserved right to buy. হ্যাঁ, আমাদের কমিউনিটির অনেকে এটা জানে না। there is a স্কিম বলে প্রিজার্ভড রাইট টু বাই, যারা আগে অতীতে কাউন্সিলের প্রপার্টিতে থাকতেন, এখন থাকেন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রপার্টিতে। যখন ওরা চলে আসে তখন একটা ক্লজ আছে, এটা বলে প্রিজার্ভ রাইট টু বাই। ওই জিনিসটা যদি ওনাদের থাকে, দেন দে আর স্টিল এলিজিবল টু বাই দিস প্রপার্টি। ওকে, আবার আরেকটা আছে আপনার রাইট টু অ্যাক্ট টু বাই। আপনি এটার জন্য আপনি তখন করতে হয় কি, এটার ডিসকাউন্ট একটু কম, বাট দে স্টিল ক্যান বাই ইট ইভেন দো ইফ দে স্টিল লিভ ইন দ্য হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনস প্রপার্টি, নট নেসেসারিলি দে হ্যাভ টু লিভ ইন কাউন্সিল প্রপার্টি। ইন দ্য পাস্ট ওয়েন দে, বা এই জিনিসটা ওনাদের কারেন্ট যে ল্যান্ডলর্ড বা অ্যাসোসিয়েশন, ওদের কাছ থেকে ক্লোজটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। এটা যদি থাকে, অনেকেই আমাকে বলে আমি তো হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ইয়েতে থাকি, আমি তো কিনতে পারবো না। বাট many people, they don't know. It is very useful things. Government giving a discount. London 100,000, 105,000, and outside about 60,000-70,000 pound. Should take this advantage. Absolutely, yeah, excellent. Okay. With regards to the tax returns, those viewers that are watching and they haven't done their tax return, I advise you to essentially stop watching and go do your tax returns. Get your accountants to get the tax returns done. There's a lot of us that are working throughout the nights this month, in the next few days, to get the tax returns out for all those clients that have left it till this late. So I advise you to stop watching now and go and do your tax returns. Viewers, thank you very much for watching. We're coming to an end of the show. We will be back again in 2 weeks' time, not next Monday, the following Monday. We will come back with more distinguished guests to answer all your money matters related questions. Anything to do with business, finance, accounting, tax, whatever it is, all thing money matters. We will try to answer to the best of our abilities. Thank you very much, Arif Bhai. If you have a few things before we close. আগামী অনুষ্ঠানে আবার আমরা আসবো, আপনাদের সামনে উপস্থিত হব, এই আশা রেখে আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, এই প্রত্যাশায় আমি সৈয়দ আরিফ, আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আলম ভাই, it's up to you. We're actually ending the show now. Sorry, I've got a misinformation. We will see you in a couple of weeks' time, inshallah. So tune in, and we'll see you in a few weeks' time with all your questions relating to money matters. Thank you very much. Assalamu alaikum.